Hey guys, what's up? Today we're going to make a video about product management resumes. Now, over the past weeks and months, I've received hundreds of resumes from all of you, and it's good and bad. কিছু মানুষ আছে that really stand out. There's a 1% of resumes that clearly capture what you've done so far, who you are, what your skills are, what your strong suits are. There's another large bunch of resumes যেখানে it's not clear আসলে কোন জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স, কোনটা আপনার স্ট্রেংথ, all of those things. So আজকের এই ভিডিওটায় আমি ব্রেক ডাউন করব প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট একটা সিভি বা রেজিউমেতে কি কি থাকা জরুরি, কি ফরম্যাটে থাকা জরুরি, কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করা উচিত, কি সিকোয়েন্সে থাকা উচিত, এগুলো সবকিছু we're going to dive in and we're going to use real life CVs. সেগুলোর সব পার্সোনাল ইনফরমেশন বাদ দিয়ে we're going to look at the content, we're going to look at what are some of the do's, what are some of the don'ts, and we're going to personally go through each point. আমার একটা পুরো প্ল্যান আছে কি কি কভার করব আজকে. We're going to go through the structure, we're going to go through the formatting, we're going to go through all the do's and don'ts, and it's going to be one hell of a video যেটার শেষে by the end of it you will know exactly what is important in a resume and how to craft it. Let's get started. শুরুতে let me outline the structure of a resume. একদম টপে it is the name and the contact details of the candidate. That's you. You should put up your name, your phone number, email address, physical address, whatever it is, how the company should reach you. Next, এখানে it's a choice. Next, you usually have your education and relevant experience. প্রথম এডুকেশন, তারপর relevant experience. এখানে আমার সাজেশন হচ্ছে if you're a fresh graduate, if you don't have much work experience, put up the education section first. If you're, if you've had significant, let's say 3, 4, 5, 6, maybe more years of experience, just start with the relevant experience. Relevant experience section is the most important part of your resume. Okay, so we'll dive deep into that in a second. But first, education. I've noticed a lot of people put up their high school, their primary school, middle school, jabodiyo details. Trust me, none of this is really relevant. It's really extraneous. So let's not use it. Only put up if you have a master's degree, start with that. If you have a bachelor's degree, just include that. Whatever institution, let's say North South করেছেন, North South electrical engineering CGPA eto. Okay, years attended to 2012 to 20 whatever, right? অনেকে গ্যাপ থাকে এক্সেট্রা, ওগুলো মেনশন করার ঠিক প্রয়োজন নাই. জাস্ট স্টার্ট ডেট এন্ড এন্ড ডেট বলা দরকার. দ্যাটস ইট. If you were a part of some club, if you were having some extracurricular activities, leadership কিছু পজিশন ছিল, এক্সট্রা কোনো কাজ করেছেন, হ্যাকাথন করেছেন, হ্যাকাথন এই টাইপের ইনফরমেশনটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন, রাইট? যে পার্ট অফ ডিবেটিং ক্লাব, পার্ট অফ ইকোনমিক ক্লাব, পার্ট অফ XYZ ক্লাব, that is it. Education সেকশনে just put that. Then dive into relevant experience অথবা professional experience. So professional experience, what you want to include is what company you worked at, what time frame, and then 3 to 5 bullet points about what you actually did there. Okay, ekhane I've seen some very good descriptions, some very bad descriptions. Let's start with some don'ts. Collaborated with the CEO and on XYZ project. What does that really tell us? CEO সাথে কাজ করা হয়েছে, but that's really not very helpful. If you use vague words like collaborated, organized, এটা করেছি, ওইটা করেছি, it's not really adding anything. What should you do? I'm glad you asked. You should really keep it quantified. You should keep your impact quantified, and you should try to communicate যে কি accomplish করেছেন ওখানে. একটা ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে এই সিভিটা. এখানে লিখেছে led a data science team to increase search conversion by 10% using trained embeddings. এই পুরো সেন্টেন্সটা let's go through the words one by one. কি করেছিল? লিড করেছিল একটা কি টিম? ডেটা সায়েন্স টিম. Immediately that's information for me. To increase search conversion by 10%. That's the result, right? That's the result of their work. Using trained embeddings and completed a complex GPS ping denoising
and math. So a pura last section is about the technology they use and the method they use to achieve the 10% increase in search conversions, right? So as a hiring manager, immediately I know that this product manager worked or led a team of data scientists because or capability ta chilo. This person was an engineer, and they achieved 10% results, which is good, I guess. They boasted about it, and I can find out through industry comparable. And then they actually mentioned what techniques, methods, or how they actually accomplished what they did. Good writing. Next, increase the usage of our loyalty product by 10x from %% to %% of active users while maintaining positive margin. Launched a feature to allow blah 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 blah. Again, very quantifiable, results oriented. Impact কি ছিল এই পার্সনটার সেটা নিয়ে they've been very clear. Okay, so let me go through each of those parts one by one. শুরুতে, when you have the name and contact details section, এখানে just put up your full name and email address, phone number, physical address, things like that. Just put it there. Next, you can either drive straight into the education part or the professional experience part, বা relevant experience part. এখন এখানে আমার সাজেশন হচ্ছে, আপনি যদি ফ্রেশার হয়ে থাকেন, i.e. জব এক্সপিরিয়েন্স বা প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স খুব বেশি এখনো নাই, তাইলে মেনশন ইউর এডুকেশন ফার্স্ট. হ্যাঁ, সো এডুকেশনের মধ্যেও আবার দুইটা সাজেশন আছে. এক হচ্ছে ডোন্ট ইনক্লুড এভরিথিং. মানে আমি অনেকজনকে দেখি যে ইউনিভার্সিটি, হাই স্কুল, মিডল স্কুল, এখানে ওখানে পড়েছি, এত কিছু কিন্তু প্রয়োজন নাই. আপনার যদি মাস্টার্স ডিগ্রি থাকে তাহলে ওইটা দিয়ে শুরু করবেন, যদি ব্যাচেলার্স থাকে তাহলে ওইটাই শুরু দিবেন. হাই স্কুল দরকার নাই, এর আগে কোনো কিছুই দরকার নেই. হ্যাঁ, সো ফর এক্সাম্পল ইউ শুড জাস্ট রাইট ইউনিভার্সিটি. মানে আপনি যদি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি পড়ে থাকেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কি পড়েছেন, সো বিবিএ মেবি, বিবিএ ফাইন্যান্স, অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে থাকলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, and then CGPA কত ছিল, because that's an indication of how your performance was. So CGPA. এছাড়া যদি আর কিছু ইনক্লুড করতে চান, বলতে পারেন যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কি করেছেন, পার্ট অফ XYZ ক্লাব, পার্ট অফ ইয়েস, পার্ট অফ ডিবেটিং ক্লাব, পার্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাব, পার্ট অফ সামথিং, রাইট? এটা ছাড়াও যদি কোনো অ্যাচিভমেন্ট থেকে থাকে, যে ফর এক্সাম্পল আমি সামা কাম লাউডে অথবা ম্যাগনা কাম লাউডে, এরকম যদি কিছু থাকে এই টাইটেল গুলো মেনশন করতে পারেন. বাট দ্যাট ইজ ইট. এডুকেশনে এটা ছাড়া খুব বেশি কিছু দরকার নাই. ও টাইমলাইনটা বলবেন, মেনশন দ্য টাইমলাইন, কোন সময় থেকে কোন সময় আপনি স্টাডি করেছিলেন, এই ইনস্টিটিউশনটাতে কত সিজিপিএ ছিল, এন্ড কি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করেছিলেন. ফুল স্টপ, আর কিছু না. ওকে, হাই স্কুল না, অন্য কিছু না, ডান. নেক্সট, you can go into professional experience but relevant experience. For the relevant experience part, you want to mention where you've worked and what you did at that place. আমি অনেক রেজুমে পেয়েছি যেমন এটা, যেখানে মানুষজন জাস্ট কোম্পানির নামটা লেখে, টাইমলাইনটা লেখে, আর কোনো কিছু লেখে না যে কি অ্যাচিভ করেছে বা কি ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করেছে at that company. Remember, the relevant experience part is the most important part of your resume. So you want to write where you've worked and what you've actually achieved there, what impact you've created there. এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ. If you write, for example, যে I worked at XYZ company, এখানে কি করেছেন, বুলেট পয়েন্ট হচ্ছে collaborated with the CEO, worked with customer research team, worked in customer experience. These are not really very helpful. What would an ideal response be? So, for example, এই রেজিউমেতে they've written worked at XYZ startup, mention করলাম না, September 2020 to present. Okay, bullet point 1, led a data science team to increase X metric by 10% using trained embeddings. It is a specific technology and completed a complex GPS. So, what this person is doing, শুরুতেই বলছে ওনার রোল কি ছিল. He led a team of what? Data science people. Data science team to, so শুরুতেই this person বলে দিচ্ছে what their role was. They led a team of data scientists to achieve 10% improvement in some key metric. এখানে মেনশন করেছি কি মেট্রিক, মানে কোন মেট্রিকটা আমি বললাম না, ওই মেট্রিকটা 10% ইমপ্রুভমেন্ট করেছে ওভার by using XYZ technique. তো আমি as a hiring manager immediately I know যে this person can lead a team of data scientists or has done so, and
they have achieved certain results and they have familiarity or experience with XYZ technology. So this is exactly the type of information I would actually want to know about the candidate, right? So অত্যন্ত জরুরি এভাবে ফ্রেজ করা। আরেকটা পড়ে শোনাই। So save tens of hours of operational time weekly. Save tens of hours of operational times weekly with a 60% success rate by piloting. So you notice the numbers, right? Numbers are very important to mention. Numbers are very important to mention. What impact you have made needs to be quantified. So if you're going to write about, so for example, if you're going to write about something you worked on, it's very important to also write about what the impact of that project was. Relevant experience এর পর আসে একটা interesting intersection যেখানে you can kind of choose whether to include extracurricular activities. So for example, আমার resume-তে I would put that I'm also part of the global traders community. It's not part of the product management work that I do, but it's like the outside work, extracurricular activity that I'm part of, right? Or I actively participate in. So, এই জিনিসটা is a place where you can mention things like I participated in XYZ hackathon or XYZ program. I mean, ACMA participate করতে অনেক programmer লাগে. That's a programming contest. Product manager বলতে পারে যে I participated in XYZ design contest. I participated in XYZ data hackathon. XYZ hackathon in general. This is a place where you talk about everything but work and you demonstrate what you're truly interested in your free time. And you mention your awards, accomplishments, things like that. So, আমি একটা দুইটা resume আশেপাশে স্ক্রিনে দিয়ে রাখতেছি to kind of show you what people have generally used this next section for. Okay, one thing I will mention, so structure, let's leave it at that. Next, let's talk about formatting. Guys, I have to say formatting is best kept simple. You ideally want one page that has a white background, uses a simple font, and is very just to the point, just substance, right? Our prothom CV was something like this. It was red in color, it was having all sorts of graphic design, etc. It am banaisilam when I was in class 8 e portam jokhon, right? I didn't know better. Now, when I look for CVs, I always try to see what the substance is, and I appreciate CVs that are very simple, to the point, and doesn't have a lot of extraneous details. So, formatting is important. Keep it a white page, keep it very concise, and just simple formatting. Another thing about formatting, let's not use big fonts and don't try to just fill pages for the sake of filling pages. I've seen a lot of CVs that are this is 2 page. It's not too bad, but this one, it's at least 5 pages long. See, this is really not super helpful. You ideally want to convey everything that you've done in 1 page, maybe maximum 2 pages if you have that much substance. এখানে what this person did who made 4 pages, সে এখানে লিখেছে just what conferences this person has attended. This may be relevant. This person has covered 2 entire pages writing about the conferences and workshops they have participated. So I was invited to do a talk at XYZ. I have conducted a workshop at XYZ, stuff like this. This is information, but it's not very relevant for the product manager role because we're really not hiring you to go and give talks at places or conduct workshops per se. So stuff like this is extraneous, and because this person applied in a product management role, I'm very hesitant to recommend doing this. This is just not relevant, right? Courses attended. Again, if you went and studied software engineering, we kind of know what courses that entails. You don't need to break down every single course you attended. BBA Finance jodi pore thako, I know what BBA Finance entails. So it আসলেও খুব জরুরি না রেজুমেতে থাকার জন্য. I was a delegate at Omuk conference. These things are really not relevant. So 4 page এভাবে ভরার, don't feel the need to do it. Let's also talk about another thing. A lot of people write skills, right? Skills যেগুলো নিয়ে আমরা we're good at. অনেকজন এরকম bar, I don't know if you can see this, এখানে একগাদা bars দেওয়া আছে, progress bars. So I am
100% bar fill kora for Jira, 80% for Slack, Canva, Tableau, GitHub. This really isn't meaningful. Okay, this isn't meaningful. You shouldn't use these kind of graphics to convey what tools you've used, and these aren't skills, these are tools that you've used. Languages, so Python, Java, SQL, এরকমও যদি লিখতে চান, again, the way to do this is not really bars. Just if you want to mention it, just mention এক লাইনে proficient in Java, SQL, Python, XYZ. Methodologies, এগুলোর জন্য this person feels the need to, really put up graphics in some other way. মানে কেমন একটা ওয়ার্ড ক্লাউড টাইপের সিচুয়েশন হয়েছে, এরকম ফ্যান্সি ফরম্যাটিং আসলেও প্রয়োজন নাই. Another do's and don'ts: don't go overboard with the formatting. Okay, don't use fancy fonts, don't use huge line spacing max, মানে at max 1, যদি কমও রাখতে চাও that's fine. Don't also use anything but a white background. Always use a white background. Use a simple font, use consistent spacing, don't put everything in bold, only the key things. Just keep it simple formatting. And I will summarize what the perfect resume should include. Do's and don'ts: keep the formatting simple, do that. Keep it in 1 page, at max 2 pages if needed. Do. Number 3, extra details. Don't include extra details. Don't do that. Don't include what high school you went to. Don't include, আমি অনেক রেজুমেতে দেখছি mother father name, মানে name of your mother and father not relevant, do not include. আরেকটা দেখেছিলাম home district, again it's not relevant, so don't put this there. There's an entire chart here about school, college, so university, St. Joseph, Ideal Preparatory, and then it goes back. I think এখানে আরেক দাদা just courses this person, এরকম extra details does not really add anything. Okay, if anything, it just shows the recruiter that you don't have experience writing a world class or perfect resume. Okay, so no extra details. Okay, now what is the perfect resume? What should it include? I liked this person's resume quite a bit, so I'll just outline. শুরুতে নাম, contact details, education, what university you went to, what program you attended, what your performance was, i.e. CGPA কত ছিল, and then extracurricular যদি কিছু করে থাকো, debate club, engineering club, something like that, mention that. End of story. Also mention the timeline. So for example, 2005 থেকে 2009 এরকম লিখতে পারি. Done. শেষ. Relevant experience. What company? If the company is not relatively known, maybe bracket it what it did এক লাইনে. So for example, a person লিখছে অমুক company in ঢাকা, এটা একটা edtech startup, ব্র্যাকেট লিখে দিয়েছে. ডান. এখানে আমি ছিলাম প্রোডাক্ট ম্যানেজার হিসাবে. এখন 3টা বুলেট পয়েন্ট লিখেছে কি করেছে. This person led a team of data scientists to increase search conversion by 10% using trained embeddings and completed complex data. So this person, again, আমি শুরুতেই যেটা বলেছিলাম, ডেটা সায়েন্টিস্ট টিম লিড করেছে, 10% কনভার্সন অ্যাচিভ করেছে, অমুক টেকনোলজি ইউজ করেছে. সো ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট করে দিয়েছে এই পার্সনটার ইম্প্যাক্ট কি ছিল এই কোম্পানিটাতে. এরকম আরো 3-4টা সে বুলেট পয়েন্টস লিখে দিয়েছে রেলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্সে ফর ইচ কোম্পানি. টোটাল 3টা কোম্পানি আছে, এই 3টা কোম্পানি নিয়ে সেম ফরম্যাটে লিখে দিয়েছে. এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে লিখেছে অমুক ক্লাবের পার্ট নিয়েছিল, এন্ড একটা বুলেট পয়েন্ট লিখেছে যে কোর অ্যান্ড দিস কম্পিটিটিভ মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ফর দিস মেনি স্টুডেন্টস ইন এটা. ওকে, ঠিক আছে. সো বেসিক্যালি একটা বুলেট পয়েন্টে যে কয়জনকে রিচ করেছে এন্ড কি কাজ ছিল এই নিজস্ব ব্যক্তিটার, এন্ড কবে করেছে. সো 2018 থেকে 2020. ভেরি কনসাইজ, ভেরি সিম্পল এন্ড টু দ্য পয়েন্ট. লাস্টলি, অ্যাওয়ার্ডস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস. এবার এই মানুষটা স্কলারশিপ পেয়েছিল, সেটা নিয়ে লিখেছে 15 সালে স্কলারশিপ পেয়েছিল অমুক কলেজে, এটা হ্যাকাথন করেছে 3টা, প্রথমে সেকেন্ড পজিশন, ফার্স্ট পজিশন, এত টাকার প্রাইজ জিতেছে. এগুলো সব ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন. দিস ইজ ফাইন. মেজরিটি অফ দি ইনফরমেশন, ইফ ইউ ক্যান just view this CV, এতটুক রেখেছে ফর এডুকেশন, 2 আঙ্গুল, এন্ড দেন এক হাত রেখেছে রাফলি, আমি এভাবেই জাস্ট এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, এক হাত রেখেছে মেজরিটি অফ ইট ইজ ফর রেলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, এন্ড দেন লাস্টে
দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার কি করেছে, and then শেষে awards and achievements. Awards and achievement না থাকলে it would have been interests or hobbies or skills or maybe even certifications if you want. Things like that can be kept একদম শেষের জন্য and খুব concise ভাবে শেষ করে দিন. That's it. একটা মানে perfect resume, it doesn't have to be or everything, it just has to be the things that matter, substance যেন থাকে. So guys, I hope you now have a good idea about how to write a good resume, especially for a product management candidate. For your benefit, I'm attaching a template of a perfect PM resume. View that, try to edit that, maybe even copy that Google Doc and put on your own information and use that for your next job interview. If this was useful, please let me know in the comments. I always love hearing from you. I try to reply to every comment. If you have requests for other topics that I should cover, please do share with me what you're interested in. This video got made because someone was curious about what the best format for a PM interview CV would be, and I've tried to cover it pretty well. As always, let's stay connected, and I'll see you in the next video. If you haven't already, please like, share, and subscribe to this channel. If this video might be helpful for a friend, তার সাথে share করবেন. If you enjoyed this content, leave a like. If you regularly watch my channel, please subscribe. 80% of the people watching videos do not subscribe to the channel. If you can, please do, and I would appreciate it. Thank you so much, and I'll see you in the next one. Bye.